Welcome on my Bureau of Secretarial Primary School. That's our first time to meet this semester, and I would like to congratulate all the pupils who has succeed and excel in the last semester. So let's start this new semester with a very interesting lesson about levers. Today we will start a very simple lesson about lever, and this semester will contain, as usually, 4 units. Let me summarize all of them for you. Unit 1, which deal with 2 lessons only, which are levers and lever law. هناخد Unit 1. Unit 1 will deal with 2 lessons. Lesson 1, which will be explained today, will be levers, يعني الروافع. الموضوع يمكن أول مرة نتكلم عنه. Number 2, lesson 2, levers law. Levers law. Unit 2 will contain 2 lessons also, which are electric lamps, a very interesting physical lesson about the structure of the lamp and the type of the lamps. Also, a very important lesson for our life, which is dangers of electricity. ده موضوع مهم جدا، مش بس عشان الامتحان أو المنهج، لكن كمان عشان حياتنا الشخصية. أخطار الكهرباء and how to deal with electricity and how to save yourself from electricity. Unit 3 deal with another two lessons which are solar eclipse, a very interesting phenomena, solar eclipse, and also lunar eclipse. برضه موضوع يمكن أول مرة نسمع عنه، كسوف الشمس أو خسوف القمر. Again, solar eclipse and lunar eclipse. So what about Unit 4? Unit 4 will be only about biology. Unit 4, which is the only one lesson about transmission يعني انتقال transmission of salts and water through the plants. انتقال المية والأملاح داخل النبات. So in this semester we will have about 4 units. Those 4 units contain 7 lessons only, which are Unit 1 about levers and levers law, Unit 2 about electric lamps and danger of electricity, Unit 3 about 2 astronomical phenomena، ظاهرتين فلكيتين مهمين جدا هم solar eclipse and lunar eclipse, and also Unit 4, which is about transmission of water and the solid salts through the plant. So let's start our first unit or our first lesson about levers. levers means الروافع. يعني ايه كلمة levers؟ معناها الروافع، لكن كلمة مش دقيقة جدا. كلمة روافع مش بالعربي صح قوي. كلمة levers اقصد بيها simple machine، اي آلة موجودة في حياتنا without motor، ما فيهاش موتور، without electricity، ما فيهاش كهرباء. يعني اي simple machine او simple tool such as scissors المقص، such as pliers الكماشة او البنسة، such as seesaw، such as bottle opener فتحة الزجاجات، كل الحاجات دي بنسميها levers. So levers, what are levers and what are their importance؟ ايه اهميتها؟ What are their types? Let's study this lesson in details today inshallah, and next lesson or next episode we will study this lever lesson or this important lesson about lever. So let's start. What is the best way? Now I will ask you a very simple question. What is the best way to lift a heavy rock? Imagine that you face a heavy rock inside your way. Imagine that you have a car, okay, and while you were driving your car, you face that there is a heavy rock in your way. What is the best way to carry or to lift this heavy rock? ايه احسن طريقه اشيل بيها الصخره ديت؟ You can say I would try to move it. ممكن تحاول تحرك but it's too heavy، لكن هي تقيله جدا. So you will use a very simple machine which is the crowbar. crowbar means crowbar اللي بنسميها العتله. crowbar العتله دي اول ليفر اتعرفت في الحياه، او اول ليفر اتوصفت في الحياه عن طريق عالم مشهور جدا هو اركيميدس. So again, crowbar العتله is a very simple machine. You can put another heavy rock here, or you can stand by yourself here to move this heavy rock. Also, you will put a very small stone in this place to make a balance عشان تعمل balance, and this rock will move in this way. So you can move a very heavy rock by a very simple machine which is the crowbar. crowbar يعني العتلة. So again, what is the best way to lift a heavy rock? You can say by hand or by crowbar,
I think by crowbar is easier. أعتقد إن الكروبار هتكون أسهل بكتير وأفضل بكتير to move this heavy rock. So now why crowbar is easier؟ ليه الكروبار هي أفضل؟ Because crowbar is a lever. crowbar هي رفعة أو هي sample machine أو هي sample tool that can move the rock in the way of its direction. So again, lever is a sample machine. We can say that lever is a sample machine. الليفر هي آلة بسيطة that we use in our day life. بنستخدمها في حياتنا اليومية. So now, man invented sample machine to help him doing work. الإنسان ليه اخترع أو ليه اكتشف بعض الأنواع من السامبل ماشين عشان تساعده في أداء مهامه. So again, man invented sample machine to help him doing work. To help him doing work. So now let's recognize what are levers. تعرف بقى مع بعض دلوقتي يعني ايه levers وايه اهميتها وايه الديفينيشن الموجود في المنهج وايه انواع الليفر. موضوع كبير جدا جدا، يا ريت نركز مع بعض. So now levers are the most common sample machine. Levers are the most common sample machine. Levers were described by famous Greek scientist Archimedes in 260 before Christ. يبقى أول شخص وصف الليفر أو عرفنا إن السامبل ماشين دي هي ليفر هو Archimedes in 260 before Christ or BC. Again, levers were described by a Greek famous scientist called Archimedes in 260 BC. Lever, what's meant by lever؟ يعني إيه lever؟ قبل ما أقول lever نرسم مع بعض two drawings رسمتين مهمين قوي عشان نعرف يعني إيه lever. Imagine that I have two scissors. عندي two scissors مقصين. One like this and another one like this, which we may be used in surgery. ممكن يكون المقص بالشكل ده, which I use to cut some piece of cloth or some papers, and this scissor is used in surgery. بتستخدم كمان في الجراحة. So what's the difference between them? Here is a straight bar and here is a curved bar. هنا أنا عندي curved bar وهنا عندي straight bar. نفس الكلام في curved bar وفي straight bar. So the lever may be straight or curved. ممكن تكون straight or curved. So I can say that the lever is a rigid bar. هي ساق متينة. Definition for the lever. Lever is a rigid bar. هي ساق لازم تكون متينة طبعا. Straight or curved ممكن تكون مستقيمة أو منحنية حسب احتياجنا ليها. That rotates around a fixed point. بتدور حوالين نقطة مهمة جدا called fulcrum. Fulcrum again. يبقى لو رجعنا تاني للرسمتين، ايه هي رسمة الليفر أو رسمة السيزرز؟ ناخد بالنا إن في نقطة مهمة جدا في النص، ممكن تكون على الأطراف كمان، بنسميها fulcrum. نشوف مع بعض الرسم من تاني. Okay, fulcrum. Here is the fulcrum. So again, lever is a rigid bar. lever هي ساق متينة أو ممكن تكون ساقين زي scissors. Straight or curved ممكن تبقى straight أو curved that rotates around a fixed point. بتدور حوالين نقطة مهمة جدا بنسميها fulcrum. يبقى أهم حاجة في الليفر إن يكون فيها نقطة اسمها fulcrum اللي بنسميها محور الارتكاز أو نقطة الارتكاز. A fixed point called fulcrum and is affected by an effort force. effort force هي معناها قوة المجهود اللي هي تقريبا هتكون هنا عند يد المقص. effort force. effort force عندها الرمز F. لكن ناخد بالنا الفالكرم النهارده هنتكلم عنه كتير جدا بالرمز O عشان ما نلخبطش بينه وبين F. يبقى فالكرم عنده symbol O لكن effort force عندها symbol F. And a resistance force. resistance force, the thing that I want to cut, I want to lift, I want to carry, I want to move. الحاجة اللي عايز أعملها أو الشيء اللي هيتعمل هو ده اللي هنسميه resistance أو المقاومة. يبقى lever فيها 3 points, 3 main points which are fulcrum O, effort force F, resistance force R. وده هيساعدنا كتير قوي النهارده ان احنا نعرف types of levers او انواع الليفر. يبقى تاني what's meant by lever. levers is a rigid bar هي ساق متينة straight or curved that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. بتتأثر بقوتين هما ال effort force أو قوة المجهود و effort force عشان أعرف هي فين في أي نوع من الليفر هي مكان إيديا أنا شخصيا. يبقى effort force and resistance force هي مكان الحاجة اللي عايز أعملها اللي عايز أقطعها. something that I like to cut, to move, to carry, to crash, to break and so on. So again, lever is a rigid bar, straight or curved,
that rotates around a fixed point called fulcrum, and is affected by an effort force and resistance force. Again, definition of lever may be long, ممكن يكون طويل شوية لكن هو very easy and simple at the same time. So again, lever is a rigid bar, straight or curved, that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. So now, any lever consists of, as we have seen in this definition, or as we have studied in the definition, of three lever فيها 3 نقط رئيسيين أو 3 أجزاء رئيسيين. أكيد هيكونوا هما resistance force اللي ليها رمز R, effort force which has a symbol F, and fulcrum which has a symbol O. So again, any lever consists of 3 main points or 3 main parts, which are resistance force R, effort force F, fulcrum. Take notes please here, not here, it has a symbol O, not F. ناخد بالنا ان fulcrum هو ليه رمز O مش F، لان F هو رمز ال effort force. So again, lever consists of 3 main parts, which are resistance force R, effort force F, and fulcrum O. يبقى اي ليفر في الدنيا هيكون ليها 3 نقط رئيسيين، وده اللي هيساعدنا كتير قوي النهارده ان احنا ازاي نحدد the type of lever او نوع الليفر او نوع الرافعه. So now, what's meant by resistance force؟ ايه تعريف resistance force؟ قلت اكتر مره بحب قوي الطالب الكرييتيف. يعني resistance يعني الحاجه اللي انا عايز اعملها. So I can say it is the force that resulted from the weight of the body that we want to move. هي القوة الناتجة عن وزن الجسم اللي أنا عايز أحركه. مش بس كلمة move، ممكن أقول أكتر من أي verb تاني، زي كلمة carry، زي كلمة cut، زي كلمة crash or break. for example مثلا لو عايز أكسر كسر بندق، بستخدم nut cracker، كسرت البندق. يبقى ال resistance force هنا هي the force that resulted from the weight of the body that we want to crash or want to break. أنا عايز أكسرها. So again, resistance force, it is the force that is resulted from the weight of the body that we want to move. It is the force that is resulted from the weight of the body that we want to move. So what about effort force? Effort force هي قوة المجهود أو قوتي أنا الشخصية اللي ببذلها عشان أوصل لنتيجة أنا عايز أوصل لها. So it is the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. It is the force that is exerted by a person to equilibrate يعني يتوازن the resistance عشان اعمل توازن مع resistance. عشان كده مش ممكن ابدا استخدم small scissor عشان اقطع بيه قماش very heavy او very thick سميك جدا. لازم يكون المقص قوي جدا او قوي بدرجه تسمح انه يقطع this thick cloth. So again, effort force, it is the force that is exerted by a person to equilibrate or to balance the resistance. It is the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. Another definition or the last definition today, it is the fulcrum. Fulcrum أو محور الارتكاز is the fixed point. هو نقطة ثابتة where the bar rotates on. It is the fixed point where the bar rotates on. اللي بيدور حواليها القضيب دوت أو البار الموجود في الليفر. So again, أي نقطة فيها ارتكاز أو شبه مسمار المقص كده بالتقريب تقريبا يعني هي اللي هنسميها fulcrum. So again, fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. So up till now, we have started 4 definitions about levers, about resistance force, about effort force, and at last about fulcrum. Please study this definition very hard, and before you study them by heart, قبل ما احفظهم, you must understand them. لازم افهمهم كويس قوي. قلت اكتر مره احنا مش بنحاسب في الساينس على الديفينيشن زي ما هو موجود في الكتاب، لكن مهم قوي ان اكون فاهم الديفينيشن. fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. I can see another definition for the fulcrum. ممكن اعمل definition تاني غير ده خالص. ممكن اقول fulcrum is a fixed point where all the lever rotates on, or it's a fixed point where all the lever is affected by this point. I can make a definition by my own mind. ممكن اكتب definition من تفكيري او من فهمي انا الشخصي للموضوع. So now, examples of levers. We have many examples of levers in our daily life, such as seesaw, الأرجوحة, seesaw, crowbar, العتلة, scissors, المقص, pliers, الكماشة, nut cracker, كسرت البندق, stapler, الدباسة,
ice holder ماسك التلج، sweet holder ماسك الحلوى، wheelbarrow عربة الحديقة وهنشوف لهم كلهم صور حالا دلوقتي إن شاء الله، manual broom المكنسة اليدوية. Okay, so again, seesaw, crowbar, scissors, pliers, nutcracker, stapler, ice holder, sweet holder, wheelbarrow, manual broom, and so many things in our daily life are considered lever. كل دول بنعتبرهم levers أو روافع، وقلنا كلمة lever مش دقيقة أوي، مش كل الحاجات دي برفع بيها، لكن ممكن أرفع أو أقطع أو أكسر أو أشيل أو أحرك. Anything, any verb I want to move, any action I want to carry on or to carry out in this in our day life is called lever. أي حاجة عايز أعملها في حياتنا بسامبل ماشين، بآلة بسيطة without electricity بدون كهرباء، without motor بدون موتور، هتكون سامبل ماشين. يعني محدش يفكر مثلا إن الريفريجريتور ممكن تكون ليفر، لا طبعا لانها فيها كومبريسور وفيها كهرباء وكده. محدش يفكر ان واشنج ماشين ممكن تكون ليفر، لا طبعا لان فيها موتور وفيها الكتريستي. اي حاجه ما فيهاش موتور او الكتريستي هي عباره عن سامبل ماشين اقدر اعتبرها levers. and any lever consists of, as I said before, three main points or three main parts, which are fulcrum, effort force, and resistance force. So now what are the importance of lever? ايه هي أهمية الليفر؟ Lever has many importance in our day life. So let's study them. Number one, increasing force. الليفر بتزود قوتي جدا أو بتخليني أبذل less effort مجهود أقل by doing or to do any action I want to do. Such as that when some levers save the exerted effort by using a small force to make a great effort as moving heavy load. Again, where some levers بعض الليفر save exerted effort بتخليني ابذل مجهود اقل او بتخليني ابذل مجهود اقل من المطلوب عشان اعمل الاكشن ده using a small effort to make a great effort as moving heavy load. زي بالظبط كاني عايز احرك heavy load زي ما قلنا في اول الحلقه عن طريق crowbar will be less than هيكون اقل بكتير جدا من ان احركها بايديا انا شخصيا. Such as what? Such as crowbar increases your force بتزود قوتي. nutcracker كسرت البندق برضه لو عايز اكسر nuts بندق عشان اكسرها بايديا او باسناني طبعا ده خطر جدا جدا، لكن بالنutcracker it will be very easy and very simple. wheelbarrow عربة الحديقة اللي بنقل بيها بعض such as بعض الماتيريالز such as cement, such as sand, such as rocks, such as bricks, طوب، اسمنت، رمل، كل ده هيكون اسهل جدا عن طريق wheelbarrow. bottle opener or soda water opener will be very easier هيكون اسهل بكتير جدا ان انا انقلها، ان انا افتح البوتل عن طريق البوتل opener، ان انا افتحها عن طريق ايديا او اسناني. So the first importance of lever is that increase force. الليفر بتزود قوتي. The first importance of lever is that it increases force. Another importance, it increases distance. بتزود المسافة. Such as what? Such as some levers allow exerting force for a small distance to move an object for a longer distance. بعض الليفر خليني ابذل مجهود لمسافه صغيره ومع ذلك انا بعمل قوه بتتحرك لمسافه اطول. Such as what? Such as the manual broom. المكنسه اليدويه خصوصا الطويله منها increase force. Your hand moves a small distance اللي هي بتتحرك مسافه صغيره at the upper part of the broom, while its lower part moves a longer distance. تخيل كده لو انا ماسك دلوقتي manual broom مقشه او مكنسه يدويه زي ما بنسميها باللغه العاميه، بحرك ايديا فوق مسافه صغيره لكن المكنسه نفسها بتتحرك تحت مسافه اطول longer distance, and this saves your effort or saves your time. ده بيوفر مجهودي اكتر كتير جدا، بيوفر وقتي اكتر بكتير جدا. So the second importance of lever is that increased distance بتزود المسافة such as what happened in the manual broom. Number 3, increasing distance or increasing speed بتزود السرعة. Such as some lever increase the speed of the object that affect or inflict on them. بعض lever بتزود سرعة أي شيء بتأثر عليه. such as any bat, such as hockey bat مضرب الهوكي، بينج بونج بات. على فكرة دول بنعتبرهم ليفر، الهوكي بات والبينج بونج بات بنعتبرهم برضو ليفر، يبقى هما بيزودوا السرعة جدا. Imagine that you play ping pong by your hand.
You can't play ping pong by your hand. Why? Because your hand isn't like the ping pong bat. Why? Because the bat increases the speed of the ball. ده بيزود سرعة الكورة and you can score point. وده اللي بيخليني أحرز نقط أو أحقق أهداف in this game. So again, another importance of lever is that increasing speed. بتزود القوة. Number 4, importance number 4, moving force from one place to another. بتخليني أنقل القوة من مكان لمكان تاني. Moving force from one place to another. أنقل القوة من مكان لآخر. Such as what happened in the manual broom also. برضه في المكنسة اليدوية. The force of your hand moves from one place to another. One, to collect the garbage without pinning. عشان أجمع القمامة بدون ما تحني أو بدون ما انحني لتحت. يبقى بستخدم دايما long manual broom to move the force place from one place to another. عشان أنقل القوة من تحت أو من أسفل للأعلى وبالتالي I can collect the garbage without bending بدون ما انحني. Number 5, the importance number 5 in the lever is that accuracy in performance. الدقة في الأداء. ساعات يكون مطلوب مننا إن أنا أستخدم أو هشيل حاجة صغيرة جدا very light خفيفة جدا لكن with very accuracy بدقة عالية جدا. Such as what happens in surgeries. زي بالظبط ما بيحصل في الجراحات. Some levers are used to pick up very small objects, أشياء صغيرة جدا. such as tweezers أو اللي بنسميه الملقاط أو بيستخدموه في الجراحات حاجات زي كده لازم يكون صغير جدا هو بيشيل فعلا very light and very accurate things هو الحاجات دي مش تقيلة بس أنا محتاج دقة جدا في أدائها مش هينفع أشيلها أبدا بصوابعي أو بإيديا ممكن أسبب anotر problem أو another disease for the patient مرض تاني للمريض أو ممكن أعمل له مشكلة جراحية أكبر من كده يبقى بستخدم tweezers الملقاط عشان يكون في accuracy in performance دقة في الأداء. The last importance for the lever is that avoid dangers أتجنب الأخطار such as what? Such as some lever are used to pick up the hot, cold and the poisonous material ممكن تكون في حاجة سخنة جدا such as a burning piece of coal حتة فحم محترقة أو قطعة فحم محترقة ما ينفعش طبعا أمسكها بإيديا I can use the coal holder a very cold thing شيء بارد جدا such as ice أو عشان كمان ما نقلش أمراض أو ما نسببش pollution تلوث or poisonous material أي مواد سامة ما ينفعش أمسكها بإيديا أو ممكن تكون زي الكاستيك صودا الصودا الكاوية اللي ممكن تسبب inflammation التهاب to the skin للجلد عشان كده بستخدم الليفر for avoiding danger أتجنب الأخطار يبقى عندنا up till now 6 importance for levers which are 3 of them increasing force, increasing distance, increasing speed, and moving force from place to place. Also accuracy in performance, دقة في الأداء زي تويزر أو الملقاط اللي بيستخدموه السيرجرز أو الجراحين. And at last avoid danger تجنب الأخطار such as what happened when you must catch or hold a piece of coal, a piece of very cold ice, a piece of a poisonous material such as any chemical material or caustic material such as caustic soda. So I have many importance for levers. So I said at the first of this episode, levers are very important and very interesting lesson at the same time. So now let's move to a new point of this lesson and from my point of view من رأيي الشخصي the next point النقطة اللي جاية دي هي أهم نقطة في درسنا النهاردة and this is the most interesting point in our lesson today هي أكتر نقطة شيقة في درسنا النهاردة. What are the type of lever؟ إيه هي أنواع الليفر؟ We have 3 type of lever which are first type of lever, second type and the third type of lever. So what's the difference between those type of lever? Let us see the difference between each one of them. So now I have 3 type of lever which are first class lever أو نوع هنسميه first class أو first type of lever which are they are levers that have the fixed point fulcrum O between the effort force and and the resistance force R. يبقى عشان نعرف أو نفهم إيه الفرق بين الليفر I would draw 3 drawings. From those 3 drawings we will know what are type of lever and we will recognize and study the definition easily of each one of them. عشان أفهم يعني إيه lever وأعرف أنواعها بالتفصيل please concentrate in this drawing. First type I will write here first type
first type, I have fulcrum O between R and F. Okay. Second type, I have R, a resistance, between F and O, fulcrum and effort force. Third type, I have effort force and the effort force between fulcrum and resistance. So now notice that what's the difference between each one of them. هنا عندي ال O هي اللي في الميدل في المنتصف، R F. يبقى ممكن نعمل كلمة كده سرية بيننا وبين بعض، secret word O R F ORF. If O in the middle، لو ال O هي اللي في الميدل الفالكرم هو اللي في النص هتبقى first class lever. If R in the middle it will be second class lever. If F in the middle it will be third class lever. So again, I can make a definition easily for each one of them, and or I can recognize or determine that type of lever easily by determining only the middle point. اقدر احدد نوع اي lever عن طريق تحديد مين هو اللي في الميدل مين هو اللي في المنتصف. لو O in the middle طبعا ما يهمنيش الاطراف، يعني هنا انا رسمت في اول رسمه O in the middle and F R on the two sides. طب F في الليفت او في الرايت مش تفرق معايا خالص، R في الليفت او في الرايت برضه مش هتفرق معايا خالص، انا يهمني بس مين هو اللي في الميدل، مين هو اللي في المنتصف. So if O in the middle، لو O هي اللي in the middle it will be the first class lever. If R in the middle it will be second class lever. If F in the middle it will be third class lever. So I have a secret word which is the ORF, O-R-F. To summarize this word again, and please memorize this word in your mind because it's very important. O-R-F. O in the middle it will be first class lever. R in the middle it will be second class lever. F in the middle it will be third class lever. So now let's have definition for the first class lever. مين هم اللي بنسميهم first class lever؟ They are the lever، هم levers which have fulcrum O in the middle between effort force and resistance force. Another definition for the second class lever, they are the levers which have عندهم مين هم اللي في الميدل مين هم اللي في المنتصف which have resistance in the middle between fulcrum and effort force. What about the third class lever النوع الثالث؟ هو they are the levers which have the effort force عندهم F في النص أو في المنتصف between resistance force and fulcrum. So they are three each definition, and I would said before قلت أكتر مرة we like the creative pupil، نحب الطالب الخلاق او المبدع اللي بيعمل definition from his own mind. انا مش ملتزم بالديفينيشن جه في الكتاب، لكن مهم قوي يكون فاهم الديفينيشن يعني ايه، يعني ايه هي first class lever او second او third. They are the lever which have mean between mean and the mean. بس كده مطلوب منك تقول لي مين هو اللي in the middle. So now let's practice this important point in our lesson today. Let's practice to determine the type of lever which are first, second, third lever. So first class lever, they are levers that have the fixed point fulcrum O between the effort force F and the resistance force. So now let's have example of first class lever. We have many examples in our day life. على فكرة كلمة أو النوع ده بالتحديد اللي هو first class lever هو أكتر نوع شيوعا، هو the most common in our day life, such as seesaw الأرجوحة, such as crowbar العتلة, such as suction pump المضخة المياه, بدل المجداف, nail clipper قلامة الأظافر أو قصافة الأظافر, pliers الكماشة, scissors المقص, balance الميزان, pincers البنسة، بس انا ما اقصدش بيها بنس الشعر، اقصد بيها البنسه اللي بيستخدمها الكهربائي او ما شابه ذلك. كلو هامر خلاعه المسامير. So now what about second class lever؟ مين هو السكند كلاس lever؟ As I said I have secret word، في كلمه سريه هي ORF second class lever. هم الليفر اللي عندها R in the middle. So I can say they are the levers which have the resistance force between the effort force and the fulcrum. هي اللي عندها R in the middle between F and O. So examples of second class lever such as wheelbarrow عابر الحديقة, nutcracker كسارة البندق, stapler الدباسة, and also the soda water up. And in the next lesson إن شاء الله الدرس الجاي هندرس موضوع مهم قوي عن السكند كلاس lever، نعرف إنها
the most important and the most lever that saves effort. هي اكتر ليفر بتوفر مجهود على الرغم ان هي مش كتيره قوي في حياتنا، لكن طبعا قلنا من شويه ان الفيرست كلاس ليفر هي the most common، هي اكتر نوع شائع في حياتنا. لكن السكند كلاس ليفر it is the best type، هي احسن نوع because it saves effort. Another type of lever which is the third class lever. Third class lever نوع الثالث. They are the lever which have what I said ORF. F نوع الثالث which have effort force between the resistance force and the fulcrum. Between the resistance force and the fulcrum. So what about the examples of third class lever? Many examples such as tweezers الملقط أو الملقاط. Manual broom مكنسة اليدوية. هوكي بات مضرب الهوكي. fishing tool صنارة الصيد. ice holder or sweet holder ماسك الحلوى ماسك التلج ماسك الفحم and so on. coal holder and so on. So now how can you determine the type of the lever? As I said, by the determining the midpoint. لو هي midpoint الفulcrum as we see it will be the first class lever. If the midpoint is the resistance it will be the second class lever. If the midpoint is the effort force it will be the third class lever. So again I can determine that type of lever by determining the middle point only. Middle point if it is O لو هي O هي الفulcrum يبقى ده هيكون first class lever. First class lever. لو هي R it will be second class lever. لو هي F effort force it will be the third class lever. So now practice to determine the type of lever. نتدرب مع بعض عشان نحدد نوع الليفر، وده زي ما قلت النهارده أهم سؤال في درسنا النهارده. Number 1 suction pump. Suction pump أو ترمبة المياه أو طلمبة المياه أو مضخة المياه زي ما بنشوفها in the village في بعض القرى. It has effort force and fulcrum and also the resistance. Which one in the middle? I can see O in the middle. هنا شايفين O in the middle. So it will be the first class lever. طيب هو في الامتحان هيجيب لي صورة زي كده؟ طبعا اكيد السؤال ده بيدور في ذهني دلوقتي. لا طبعا ما فيش صور ولا حاجة، لكن ممكن انا ارسم رسم يعني sample drawing، رسم بسيط للليفر اللي قدامي عشان اقدر احدد the type of lever. So now I can draw the suction pump. It like that. A cylinder and has a hand and has an axis like this that absorbs water and has a tape like this. So now here is the effort force. On the effort force هي دايما مكان ايديا انا شخصيا، ده المكان اللي بيتحرك، ده اللي هنسميه O. هنا مكان الميه اللي هنسميها R، الحاجه اللي عايز ارفعها من تحت الارض. So which one in the middle here? O الفulcrum. So the suction pump is what? Suction pump is a first class lever. So I can say suction pump is a first class lever. Why? Or give reason. هنا ممكن بقى نسي كتير قوي في give reason في النقطة دي تحديدا. Give reason suction pump is a first class lever. I can say because it has لأن عندها O اللي هو الفالكرم زي ما اتفقنا قبل كده between effort force and resistance force. Effort force and resistance force. انا بكتب بالسامبل خلاص بقى كلنا عرفنا يعني ايه O R و F. الموضوع اتدربنا عليه اكتر من مره. So again suction pump او ترمبة المياه is a first class lever. Why? Or give reason. Because it has O, it has the effort force between the resistance and the effort force. So again because it has O أو الفulcrum between effort force and resistance force. Another type or another example, hockey pad مضرب الهوكي. Let us draw this hockey pad. Hockey pad is like that. نرسم مع بعض like that. I catch or I hold this hockey pad from this point. So it will be effort force. Here is the pole. So it will be the resistance. الكرة اللي أنا عايز أزقها أو أعملها pushing هي resistance. So where is the effort? Where is the fulcrum? Sorry, fulcrum is here. So here is I have effort force. So it will be the third class lever. ليه الهوكي باد بعتبره third class lever النوع الثالث؟ Because if it has give reason because it has يبقى السؤال ده لو جالنا في شكل give reason because it has effort force عشان عندها effort force between O fulcrum and resistance. Okay, so because it has effort force between fulcrum and the resistance. Another type or another example which is the pincers. Example مهم قوي هو pincers أو الكماشة. Pincers or
كماشة. here is the sample drawing. هو الرسم هنا واضح جدا مش محتاج ارسمه طبعا. انا هنا عندي O fulcrum between effort force and resistance, so it will be the first class lever. So if it is coming give reason، لو السؤال ده في شكل give reason I can say that give reason the pincers are considered from the first class lever or first type of lever. Why or give reason? Because it has O، لأن عندها O، عندها fulcrum between resistance and effort force. عندها الفالكرم أو محور الارتكاز أو O زي ما سميناها أو اديناها sample ما بين ال R وال F. So it has O between R and F. Another example, wheelbarrow. عربة الحديقة wheelbarrow. This is the wheelbarrow as I said before. It has R between F and O. So it will be what? It will be second class lever. ما دام هي عندها R between F and O, it will be second class lever. هي النوع الثاني. R between F and O, it will be second class lever. Second class lever. Another example, balance or the seesaw. They are the same. البالانس أو الأرجوحة نفس الشكل تقريبا. They have O or fulcrum between F and R, between effort force and resistance. So they will be first class lever. Give reason or why or explain or justify. ممكن السؤال يجينا بأكتر من شكل. Justify يعني بالظبط معناها give reason أو قولي السبب زي explain. Because balance has fulcrum O between effort force F and resistance force R. Another example, stapler. الدباسة والدباسة يمكن example بيلخبط شوية. Because stapler must be long like this. لازم يكون الدراع ده طويل شوية. هنا الدراع اللي فوق ده اللي عنده رمز F. Here is I have R between F and O. هنا عندي R ما بين F و O. R ما بين F و O. يبقى sure the stapler is a second class lever. Second class lever. لكن ممكن يحصل misunderstanding في الدباسة بالذات عشان كده بنقول نرسمها مع بعض يكون أدق. So let us draw this stapler with ourselves like this. I have the base and another hand like this. Another stapler which has longer hand like this. Here is O. هنا طبعا هيكون O. هنا برضه O عند محور الارتكاز أو في هنا مسمار هو اللي هنسميه O. Where is the pushing force of my hand؟ أنا بدوس فين؟ ممكن أدوس هنا أو هنا أو هنا أو هنا. هنجرب النهارده لما بعد الحلقة نستخدم ستيبلر ونشوف أي مكان هيكون the best rest يعني أكتر راحة. The best to use. أكيد هيكون هنا ولا outside. Sure the last point هيكون أفضل مكان. So here is the effort force and here is the paper which is the resistance force. Sure here is the effort force and resistance. يبقى في two type of stapler سواء كانت short أو small أو long أو big stapler هلاقي دايما effort force outside from R. خارج R يبقى R هي اللي في الميدل. R هي اللي في الميدل. So the stapler will be second class lever. عشان بنشوف بعض المراجع ان الستيبلر first class lever. طبعا الكلام ده مش صح خالص. Very wrong. خطأ جدا. Stapler is a second class lever. Why? Because it has resistance ما بين O and F. resistance هي اللي between O and F. So please note resistance هي اللي بره. sorry resistance هي اللي في الميدل. آسف. I'm sorry. And effort force it is the outside point. لكن هل واحد يقول طب ممكن ادوس من هنا يكون F هنا؟ ممكن ادوس من هنا بس طبعا لو عملت pushing من هنا هيكون افضل. هنا البوشنج هيكون more tiring متعب اكتر. يبقى الeffort force هي مش في النص هي مش في الميدل هي outside. So the stapler again is a second type lever. Why or give reason? Because it contains resistance not F. resistance again not F. please not the stapler example بيلخبط او بيعمل confusion مع طلبة كتير جدا. please not stapler is second class lever because it has R resistance not F between fulcrum and effort force. Another example which is the plier. The plier is very similar to the pencil. plier أو البنسة اللي بيستخدمها electrician الكهربائي هي شبه بالظبط الكماشة اللي ساعات بنستخدمها عشان نشيل بيها بعض النيلز أو المسامير. So in the plier I would found O. نشوف مع بعض الصورة. I would found O between R and F. نرسم مع بعض أو نشوفها مع بعض في الشاشة. The pincer will be like that. Okay.
طبعا هنا مش محتاجين نرسم رسم يكون دقيق قوي او صح قوي، يعني احنا مش في period of art، مش حصة رسم، هي science. لكن مهم بس ارسم رسم يكون معبر. هنا O، هنا R الحاجة اللي عايز امسكها او اشيلها such as wires. هنا F effort force. So here I have O in the middle. It will be first class lever. First class lever. Why? Or give reason. Because plier has what? Because has O between R and F. عشان عندها O، عندها fulcrum ما بين ال R وال F، يبقى هنعتبر البلاير first class lever. So now again the plier، نشوف مع بعض الصورة. plier is a first class lever. Why? Because it contains O الفulcrum between effort force and resistance force. Another example is the coal tongues أو ماسك الفحم or the coal holder. ماسك الفحم برضو نفس الترجمة، نفس meaning. coal tongues or coal holder. It's like that. It's like the pincer زي ما شايفين كده مع بعض. So it's like the tweezer، like اللي هو شبه الملقاط فعلا. I have effort force. هنا بمسك التويزر من النص، من الميدل، يبقى ده مكان الeffort force. O in the at the bottom or at the side. والار هي الحاجه اللي همسكها سواء كانت كول او سويت او سويتس حلويات او anything I would like to hold. So it will be third class lever. ليه بعتبر الكول tongues او الكول هولدر من third class lever؟ because it has the effort force between fulcrum and resistance. لان عندها fulcrum، الeffort force ما بين الفالكرم والريزيستنس. طب نرسم مع بعض الكول تانج، نحاول نرسم مع بعض رسمه سهله جدا. هنا الار او الريزيستنس الحاجه اللي عايز امسكها. طب همسك من هنا ولا هنا؟ surely I would hold from this place. So effort force from this place. هنا طبعا عندي two effort force فوق وتحت. هنا الفالكرم. Okay, so it will be what? It will be third class lever. Third class lever. Why? Because it has what? I have a very important give reason for this question. Because it has إن عندها has effort force between، عندها effort force ما بين O and R، ما بين O fulcrum and R the resistance. Okay. So third class lever is the third class, or the coal tongues or coal holder is a third class lever because it has effort force between O and R. So I have another question or another give reason question from this coal tongue or coal holder. The question says, let us write this question with ourselves. The question says, give reason coal holder or coal holders are considered two types. دي بعتبره نوعين. Two types of first class lever. هو نوعين مع بعض. Sure it is or they are two type of lever because they consist of two bars that contain. هو بيحتوي على two bars زي سيزر بالظبط that contain، بيحتوي على two levers of the first class. اوكي، ناخد بالنا من رسمه ثانيه. الرسمه كانت كده. هو two bars، ده بار بعتبره first class because it has F R O. هي نفس الكلام F R O. يبقى هو two bars، يعني بعتبره two levers of the first class lever أو two bars of the first class lever. Another example, the crowbar، العتلة اللي قلناها في أول الحلقة. The crowbar is considered as a first class lever. Why؟ نشوف مع بعض. Because it has O، هي عندها O. مكان الحركة هنا هو تقريبا هو ده السمول ستون، الحجر الصغير، بنعتبره هو fulcrum between effort force and resistance force. So the crowbar is considered as the first class lever or the first type of lever because it has O between F and R. O الفالكرم هو اللي بين ال F وال R. Another type is the manual broom. المكنسة اليدوية is what? Surely it will be the third class lever. Why؟ ليه هي third class lever؟ عشان هنا عندي F ما بين ال R وال O.
يبقى مهم قوي ان انا في الليفر مش هحفظ قد ما انا افهم التايب اوف ليفر. ازاي اقدر احدد نوعها؟ determine the type of liver by determining the middle point. لو ال O in the middle زي ما قلنا it will be the first class liver. If R in the middle it will be second class liver. If R in the middle it will be third class liver. So here is the manual broom المكنسة اليدوية بنسميها أو بنعتبرها third class liver because it has F between O and R. F between O and R. Another type is the bottle opener فتاحة الزجاجات بعتبرها برضو second class liver. Why? Because it has R between O and F. عندها R أو resistance between O and F. The fishing tool, North Steed or fishing hook, is considered what? Considered, I think it will be third class liver. Surely it will be third class liver. Why? Because F between R and O. Then F between R and O. Surely it will be the third class liver because it has مكان ال effort force هو اللي في الميدل between fulcrum O and resistance force. So it will be the third class liver. Third class liver. Another example, nutcracker كسرة البندق. I would like to draw this example. نرسم مع بعض nutcracker like that. Okay. I have here some thick piece. نرسم مع بعض. Here another thick piece. Okay. And I put the nut where? I put the nut in this area. بحط النuts هنا عشان to break it أو نكسرها. So it will be the resistance. Where is the force? The force will be here and here. So they are two type of lever or هي two levers at the same time. هي two lever في نفس الوقت. هنا will be the effort force, fulcrum for the O. So what type of nutcracker? Nutcracker. Surely nutcracker كسرة البندق. Surely will be the second class lever. Second class lever. Why? Because it has R between O and F. It has what? It has R, resistance between O and F. It has resistance between fulcrum and effort force. So again, nutcracker is second class lever. If the question will be in give reason, I can say because it has resistance between fulcrum and effort force. Because it has resistance between fulcrum and effort force. Another example, that scissors, المقص, scissors, is what? Scissors are considered what? I can notice here. Fulcrum or O between R and F. هنا الفulcrum هو اللي بين R وال F. So it will be what? It will be first class lever. Surely it will be first class lever. Why? Because it has O between R and F. هي عندها O ما بين ال R وال F أو fulcrum between the resistance and effort force. So it will be the first class lever. Okay. So again, the scissors are considered what? Considered from the first class lever. Why or give reason? So now let me write this give reason. نكتب مع بعض give reason مهم جدا للscissors. Scissors give reason. Scissors are considered. طبعا هنا بقول scissors are because it's plural لأن هو جمع. Okay. Scissors are considered from first class lever. First class lever. So the answer will be simply because scissors have, not scissors has, okay? Scissors have fulcrum. Fulcrum has a symbol what? Has a symbol O. Fulcrum O between, fulcrum between effort force and resistance force. Okay? Effort force and resistance force. So again, scissors are considered from the first class lever because scissors have O fulcrum between effort force F and resistance force, which is the symbol R, F and R. So now let me summarize what we have studied today. We have studied a very important and interesting lesson about the levers. We have definition about the lever. Levers is a rigid bar. هي ساق متينة لازم تكون جامدة طبعا زي السيزرز أو البلاير أو البنسل لازم تكون ساق جامدة جدا from stainless or from aluminum or from copper. As we need, it's a rigid bar, straight or curved, that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by 2 points which are
effort force and the resistance force. And also we have studied importance of lever, أهمية lever, 6 importance, and also we have studied the type of lever, نوع lever, and it's a very easy way to determine the type of lever by determining the middle point. النقطة اللي في النص بالظبط هي تعرفني نوع الليفر. If it's O, it will be first class lever. If it is R, it will be second class lever. F, it will be third class lever. So now, I am afraid we have lost our time today. So now I promise you to meet again. Thank you and goodbye.